Hello everyone. Today's class is going to be about the final exam material and the units that are included with a slight revision of those units. Let's start with the final exam worksheet. These are the units that are included. Unit 6 معها بس داخل منها language development اللي هو subordinate clauses والgrammar اللي هو time clauses with طبعا examples questions everything about them. Unit 7 we have spelling اللي هي OUS words والgrammar pronouns with their questions and examples and exercises. Unit 8 عنا داخل منها الجرامر اللي هي reported questions وعنا Unit 9 all of it كلها من ال comprehension reading لآخريتها والunit 10 من ال comprehension لآخريتها. طبعا الأشياء اللي إحنا already شرحناها بالحصص. هلا هدول units اللي هم داخلين مع بالامتحان الفاينل. هلا بدنا نيجي نعمل revision سريع بس لunit 6 و 7 وإذا ضل وقت من الحصة لunit 8 و 9 و 10. طبعا زي ما أنا قلت لكم في عندكم two exams after العيد عطلة العيد. عنا أول إشي اللي هو امتحان reading رح يعني بحصة بكرة إن شاء الله رح أبعت لكم التكست اللي داخله معكم والامتحان writing التوبيك اللي داخل معكم. Let's proceed to unit 6. لأن حكينا unit 6 داخل عنا بس language development اللي هي subordinate clauses. عنا subordinate clauses a clause that cannot stand alone as a complete sentence. يعني هذا الclause إذا إجيت حطيته لحاله ما بيعمل sentence. تمام. There are different types of sub clauses. عنا أكتر من نوع من sub clauses. عنا أول شيء relative clause starts with the relative pronouns what, who, which, that, whom, whose. For example, we all go to school which is next door. هون عنا بس أجيب لك بالامتحان where is the subordinate clause or underline the subordinate clause تكون كلها جملة or clause which is next door. which is next door هاي كلها الكلوز من عند which للنقطة. ثاني نوع عنا time clause starts with time pronouns when, while, before, after. For example, while I studied my mother cooked dinner. while I studied هون عنا هو subordinate clause. طبعا لا تنسوا يا شباب صبايا تحطوا التايم كلوز يعني while بس اجي احكي لك تحط subordinate clause مش تحط لي I studied بس لازم تكون while ولا الإجابة بتعتبر غلط. عنا رقم 3 ال ED participle clause. It starts with ED verb or words. For example, I will go home from work exhausted and tired. exhausted and tired هاي كلها بتكون عنا subordinate clause لأنها انتهت الكلمتين ب ED. عنا رابع نوع وآخر نوع اللي هو ing participle clause starts with ing verbs. For example, I will go to the hospital using my car. هون using my car هي عنا subordinate clause. هون البراكتس أنا حطيت لكم بالبراكتس بيونت 6 الوركشيت تبعتها والإكزامبلز ورا سوري الانسرز ورا. هلا نيجي نحكي عن التايم كلوز. time clauses عنا before و after as soon as when while و until هدول كلهم احنا بنعتبرهم time clause بنستخدمهم عنا when talking. هلا بدنا نيجي نحكي عن الاستخدامات تبعتهم. when talking about the present we use verb 1 عادة وإشي بيصير بشكل متكرر أو بشكل دوري. مثلا as soon as I finish my homework I go to bed. أنت هون بدك تيجي لحالك تحل الجملة مثلا في الامتحان. هلا أنا بحكي عن إشي بتكرر بشكل يومي. هل حكيت أنا عن حدث صار وخلص وبعدين صار حدث فأنت هون بتعمل evaluation للسنتنس عشان تقدر تحدد إيش التنس اللي راح تستخدمه. when talking about the present we use زي ما حكينا verb 1 as soon as I finish my homework. إيش بنحكي إن إشي صار عادة بصير بشكل دائم أو بشكل متكرر. when أحمد gets home he prays on time. يعني أنا بالامتحان رح أجيب لكم جمل رح تكون واضحة إذا هي عادة أو لا. she cleans her room before she goes to school. عندنا تاني استخدام اللي هو when talking about the future we use verb 1 زائد will. هاي سهلة كتير بس أجي أحكي عن إيش بده يصير بالمستقبل. when I graduate I will work as a nurse. Sarah will have money as soon as she starts working. هون نحكي عن أشياء رح تصير بالfuture. For example برضو until you reach your house you will remain silent. عنا number 3 when talking about the past. هلا حكينا احنا number 1 و 2 عنا بالfuture و present. هاي رقم 3 cases that about the past. عنا 5 types of using time clauses
in the past. عندنا أول شيء regular action، يعني زي ما حكينا عندنا regular action بالpresent بنستخدم verb 1، وهون عندنا regular action بالpast we use verb 2. For example while Madhuri studied her mother sat knitting. هون عندنا إشي بصير بالعادة زي ما ذكرت هون عندنا بالباراجراف إذا بتتذكروا عن الأوتوبيوغرافي تبعت مادهور الرايتر، إنها هي بتحكي عن actions كانوا يصيروا بشكل دوري، فعندنا من هدول الأكشن اللي هي while she studied her mother sat knitting. هلا عنا two actions at the same time، عنا صار حدثين ما قطعوا بعض، كلهم واحد صاروا بالخط، مشى بالخط تبعه، ما حدا قطع حدا ولا حدا أثر على حدا. we use was were plus verb ing. For example when I was playing they were studying, when I was eating they were sleeping, when my mother was cleaning my father was reading. فعنا هون حدثين بيصيروا بنفس الوقت مع بعض بس ما حدا بيأثر على الثاني، فبنستخدم هون عنا was or were plus verb ing. عندنا ثالث نوع اللي هي a long action interrupted by sudden action. عندنا صار action هون طويل اتقاطع by sudden action، حدث فجأة صار وإجا دخل عليه. عندنا long action نستخدم له was were plus verb ing، والsudden action نستخدم له verb to، يعني الحدث الطويل اللي كان ماشي عادي وما إشي أثر عليه بنستخدم له was were plus verb ing، والإشي الحدث اللي صار فجأة ودخل عليه بنستخدم له verb to. For example when I was studying Ahni Sailor came to my house. هون عنا كانت ماشية هي بتدرس، بعديها إجا حدث اللي هو الهاني سيلر إجا على البيت وقاطع دراستها. For example when I say when I was sleeping my brother knocked on the door. إنه هون مثلا أنا كنت نايمة بس إجا أخوي دق على الباب فأنا صحيت فتقاطع الحدث تبعي. Now number 4 one action finished before the other. The action finished before the other we use had plus verb 3. with the action finished after the other we use verb 2. يعني هون عندنا حدثين صاروا، في حدث أقدم وحدث أجدد، اللي صار وخلص زمان قبل الثاني بنستخدم له هذا plus verb 3، والحدث الثاني اللي صار بعده وخلص برضه بنستخدم له verb 2. For example after I had cooked dinner I cleaned the kitchen. هون عندنا حدثين زي ما حكينا. هلا الحدث اللي صار أقدم عندنا اللي هو cooked dinner صار أقدم فبنحط له هذا، أما اللي صار بعده زي باعتبار الأجدد بنستخدم له verb 2. Another example she had eaten her breakfast before she left to school. هون حكينا الحدث الأقدم صار إنها أكلت فطورها بعدين راحت على المدرسة، فالحدث الأقدم نستخدم له had plus verb 3، والحدث الأجدد نستخدم له verb 2. آخر case or آخر type عندنا one action is quickly followed by another، يعني صار عندنا هون حدثين برضه بس ورا بعض عطول ما في فصل زمني أبدا. we use verb to. as soon as they told him the joke he laughed. عطول بس حكوا له النكتة ضحك، لأنه ما في حدا بيضحك بعد 7 سنين مثلا من النكتة أو بعد ساعات. before they left to school they closed the door. before they left to school they closed the door. عندنا قبل ما يروح على المدرسة سكروا الباب، ما مثلا راحوا يسكروا الباب بعد مثلا ب5 ساعات راحوا على المدرسة، لا صاروا الحدثين ورا بعض. هاي بالنسبة ليونت 6، وزي ما قلت لكم البراكتس إجابات موجودة معهم. Now let's go to unit 7. Okay now unit 7. unit 7 زي ما حكينا ال included عنا ال spelling all US words والجرامر عنا ال pronouns. هلا بدنا نيجي ننزل للسبيلنج. السبيلنج هون حكينا إذا بتتذكروا بالريفيجن OUS هاي مشان تحول الكلمة من noun to adjective. We have certain rules we have to follow and these are the following rules. لازم هون إحنا ننتبه على هاي القواعد مشان نلتزم فيها، بس بدنا نيجي نحول noun to adjective with using OUS. أول إشي عنا if the root words end with a consonant. إذا عنا إجت الكلمة اللي هي جذر انتهت بحرف عادي مو حرف علة we don't make any changes، عادي بنضيف OUS بدون أي فرق. danger عنا for example here ends with R. It's a consonant letter so we don't do any changes. عنا بتصير dangerous بنحط OUS. wonder هون برضو عنا بتنتهي ب R we add the OUS without any change. طبعا هون في كلمات تانية كتير ما بتنتهي، مو شرط تنتهي بحرف الR بس المهم إنه يكون حرف consonant. هلا عنا if the root words end with E. عنا انتهت الكلمة الجذر بحرف الإي we remove the E ونحط OUS عادي. for example nerve هون شلنا الإي حطينا OUS، وديزاير شلنا الإي حطينا OUS. بس الفرق هون إنه إذا إجى عنا انتهت كلمة الجذر بإي بنشيل الإي بنحط OUS.
adventure we remove the E ونحط OUS وتصير عنا adventurous. عنا the third rule if the root words end with F. عنا إذا انتهت كلمة الجذر ب F we replace the F with V. بنغير حرف ال F بنحط بداله V. For example grave تصير gravis بنشيل ال F بس بنحط بدالها ال V بنضيف OUS عادي. عنا رابع كيس اللي هي if the root words end with our. انتهت عنا root word بأحرف OUR we drop the U. اليو هاي تبعت our بنحط OUS عادي. For example عنا humor انتهت عنا ب OUS بنشيل اليو بنحط OUS عادي بتصير عنا humorous عادي. If the root words end with Y. If the root words end with Y we replace the Y with I. Fury بتصير furious, hairy بتصير hairious and so on. إذا انتهت عنا الكلمة ب Y بنضيف عليها نضيف بنقلب الواي بنقلبها ل I بنحط OUS عادي. Okay, that's for unit 7 language development. هلا عنا الجرامر أو السبيلينج سوري. عنا الجرامر هلا في اليونت 7. عنا الجرامر زي ما حكينا أكتر من نوع من pronouns وكل pronouns له استخدام معين وحسب الكونتكست برضه بنحدد استخدامه. عنا subject pronouns. أول نوع subject pronouns the one who does the action يعني subject فاعل. فعنا subject pronouns هون إجت في محل فاعل. عنا I, you, he, she, it, me, they. Example I love football she loves football they love football. عنا البروناونز هون هم قاموا بفعل love وهم الفاعل فبنحط subject pronouns. عنا تاني نوع اللي هو direct indirect object pronouns the thing the person who has been affected by the action me you him her it us them. فهون باعتبار بيجي محل مفعول به تم تأثير عليهم من قبل subject. For example عنا I gave her the key. هون I عنا I هون subject. her لأنه هو ال I عطاها أو أثر عليها فهي المفعول فيها بنحط مفعول به فبنحط her. عنا he gave them the key them هون عنا ال object وهي عنا ال subject you gave us the key you عنا ال subject و us عنا the object. تمام. عنا ال possessive adjectives هون present a sense of belonging and are followed by a noun or pronoun. عنا هون في نوعين possessive adjectives و possessive pronouns تقريبا بيشبهوا بعض الضمائر في تغيير طفيف فيهم بس عنا ال possessive adjectives هم بس بيجوا followed by a noun or a pronoun. أما ال possessive pronouns يعني at the end of the sentence. عنا possessive adjectives اللي هو my, your, his, her, its, our, their. My shirt is dirty. The cat cleans its hair. My هون followed by a noun shirt. And هون cleans its hair برضو it's followed by a noun which is hair. عنا possessive pronoun present a sense of belonging and are not followed by a noun or pronoun. زي ما حكينا فوق بس العكس إنه هون بيختلفوا إنهم هم بيجوا at the end of the sentence. عنا بدل my هون بس صارت عنا mine. وعنا بدل our بتصير ours وhere بتصير hers وthere بتصير theirs. هذا الاختلاف البسيط اللي بينهم. وطبعا it's برضو. The book is hers, the room is mine, these chores are yours. هون عنا انتهوا بالجملة يعني خلصوا الجملة هم كانوا آخر إشي بالجملة. They are not followed by a noun or a pronoun so they are called possessive pronouns. عنا آخر نوع اللي هو reflexive pronouns. We use them when the direct or indirect object pronoun is the same person as the subject or to give extra emphasis. يعني هون بنستخدم reflexive pronoun إذا كان الفاعل نفسه المفعول به أو للتأكيد أكتر. وعنا reflexive pronouns اللي هو myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. They love themselves هون الفاعل نفسه المفعول به وهون he cleaned his room himself هون تأكيد على هو نظف غرفته. عنا هذا البراكتس عنا أحمد is looking هون بنحط at himself in the mirror. Don't touch my book, it is mine. The students love English class. They are always prepared for it. My mom trusts her sister so she gave her the house keys. And the final example هو this house is my friend's and that is his or her car. هون نكون خلصنا unit 7. هلا بدنا نيجي نروح على unit 8. طبعا unit 6 و unit 7 أخذتوا فيهم انتوا exams اللي هو the first exam and the second exam فالموضوع رح يكون واضح أكتر. هلا عنا unit 8 و unit 9 و unit 10. اليوم رح نشرح عن unit 8 وإن شاء الله بكرة رح نكمل عن unit 9 و unit 10. رح أعطيكم اللي هو التكست اللي داخل امتحان reading والtopic تبع writing.
Unit 8 هون حكينا احنا داخل في Unit 8 عنا grammar reported question only. Reported question a very easy topic. هلا رح نشرح عنه ونشوف ايش القاعدة تبعته. If the question is answered with yes or no we add if or whether. عنا هلا بنيجي نقيم السؤال أول إشي. إذا السؤال إجابته بتكون ب yes or no دائما تبلش ال reported question ب if or whether. يعني for example can I use your phone? John asked علي can I use your phone? هون إجابته أول إشي بنحدد is the question is answered with yes or no. yes answer with yes or no. فبعديها بنحط في الإجابة اللي هي if or whether. بنحط هون John asked علي if or whether he could use his phone. لازم احنا we pay attention to the tense of the sentence and the pronouns. هون عنا asked معناته verb to. فبنحط في الجملة بس نيجي نعمل reported للquestion نعمل report فبنحط verb to بالtense تبع sentence. John asked علي if whether he could use his phone. هون كان عنا كان فهون بنحط could لأنه عنا صار asked. ثاني example does أحمد know how to play سارة asked me. هون عندنا كمان برضو verb to فبنبلش هون نحط سارة asked me if or whether أحمد knew how to play لأنه عندنا هون asked verb to فبنحط هون knew بدل know. عندنا example كمان did you sleep well the night before. my mom wondered. هون عندنا verb to وعندنا did you sleep well the night before. فهون بنحط my mom wondered if or whether I slept well last night. إذا أنا نمت منيح the night before فهون عنا sleep تصير عنا slept. Example برضو have you forgotten my name. Dana is asking Sammy. هون asking معناته present ما بنحط تغيير على الجملة. فهون نحط Dana is asking if or whether Sam has forgotten her name. الجملة بتضلها زي ما هي بس غيرنا have حطيناها has لأنه عنا إيش بصير سامي which is singular فبنحط بدل have has. لازم نراعي شباب الصبايا التنس تبع الجملة وبرضه السبجect إذا كان singular or plural مشان to make the necessary changes. Okay. If the question هون هذا بالنسبة إذا كان ال question is answered with yes or no question. هلا if the question starts with WH questions اللي هم عنا what, where, who, when, which, who, whose, whom, why. The reported questions start with the same WH question. هون بس نعمل reported أو نعمل report للquestion بنضيف نحط نفسه WH question اللي كان بالسؤال بنحطه بالإجابة. يعني for example what is your name? I asked ماجد. I asked ماجد. هون بنراعي التنس وبنشوف إيش إجابته. هو إجابته yes or no question ولا WH question. عنا WH question اللي هي what. I asked ماجد what his name was. بنحط كمان بنغير مشان يبطل في سؤال. انتوا عارفين ما بزبط نحطه نفس السؤال نفس الترتيب فبنغير بنحط his name was مش what was his name مشان الترتيب إنه يبطل سؤال. I asked ماجد what his name was مشان عنا verb to. We should pay attention to the order of the question in WH questions. As I told you لازم نغير ترتيب السؤال مشان ما يضل سؤال بالإجابة. Where do you live? My friend is wondering. هون عنا عادي سؤال بالتنس عادي فبنحط my friend is wondering where I live. هلا بدنا نيجي نحل البراكتس مع بعض. عنا هون بالبراكتس نعمل reporting لل following question. عنا can you sing me a song? I asked my dad. فبصير عنا الإجابة أول شيء بنحدد هو سؤال yes or no ولا WH question. عنا yes or no لأنه إجابته yes or no فبنحط الإجابة I asked my dad if or whether he could sing me a song. He could sing me a song. هون عنا بالكان بتصير could مشان عنا ask اللي هي تصريف تاني. عنا السؤال الثاني did he cheat on his exam? My teacher asked my friends. My teacher asked my friends. هلا بنحدد السؤال إذا هو yes or no ولا WH question. فعنا السؤال هون yes or no فبنحط الإجابة my teacher asked my friend if or whether he cheated on his exam لأنه عنا asked verb to. هلا الثالث sentence where did you go Sam? سارة wondered. where هون عند WH question فبنحط بنبلش فيه. سارة wondered where Sam went لأنه عنا هون verb to. Have you heard about what happened? My sister is asking me. هون عنا برضو عنا tense present مش ماضي فبنبلش الإجابة وعنا اللي هي have you هون yes or no question فبنحط my sister is asking me if I have heard about what happened. ما بنعمل تغيير على الجملة لأنه الجملة بضلها بالpresent.
عندنا خامس إشي اللي هو who ate my cake. أحمد is asking عبد، فبنحط who ate my cake. هون عنا WH question، فبنحط أحمد is asking عبد who ate his cake. هيك بنكون خلصنا مراجعة Unit 8 و Unit 7 و Unit 6، وإن شاء الله بكرة رح نراجع Unit 9 و 10، ورح أحكي لكم شو هو امتحان Reading و Writing. Have a nice day and see you next class.